ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான நாள், அதாவது இன்றுதான் தேர்தல் நாள், ஏப்ரல் 6. ஸோ அனைவரும் சென்று வாக்களியுங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடாமல் விட்டுட்டோம்னா நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு நம்ம அந்த கவர்மெண்ட்டை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸையும் நம்ம சேர்ந்து இழக்கிறோம். அரசியலில் தலையிடுங்கள். நீங்கள் அரசியலில் தலையிடாவிட்டால் அரசியல் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் தலையிடும்னு லெனின் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதோட மீனிங் என்னதுன்னா, நீங்கள் இன்னைக்கு போயிட்டு இந்த எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போடலைன்னா அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு நீங்க ஓட்டு போடாமலேயே ஒரு ஆட்சி வந்து உட்காந்துருக்கும். அந்த ஆட்சி வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும். ஏன்னா அரசியல் நம் பிறப்பிலிருந்து இழப்பு வரைக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் வந்து தீர்மானிச்சுட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த தீர்மானத்துல வந்து நீங்க பங்கு பெறலைன்னா, நீங்க வந்து எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும், நான் ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும், நான் படுத்துக்கிறேன், நான் வந்து டிவி பார்க்குறேன், நான் போய் ஓட்டு போடுறதுனால என்ன ஆக போகுது, நான் போய் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க இன்னைக்கு ஓட்டு போடாம தவறிட்டீங்கன்னா அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு நீங்க அந்த அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்கறதுக்கான தகுதியும் இழக்கிறீங்க. பணம் வாங்கி கொண்டு வாக்கிடுவது எவ்வளவு வந்து ஒரு மோசமான செயலோ, அதை விட மோசமான செயல் ஓட்டு இருந்தும் போய் போடாமல் இருப்பது. ஸோ அதனால நீங்க போய் போடுங்க. எப்படி வந்து நான் வந்து யாருக்கு தான் ஓட்டு போடுறது, எல்லாருமே ஊழல்வாதிகளா இருக்காங்க, நான் போய் ஓட்டு போட்டாலும் மாற்றம் வரப்போதா, நான் வந்து ஊழல்வாதி இல்லாத ஒரு சிறிய கட்சிக்கு போட்டாலும் அவங்க ஜெயிக்க போறது இல்லை, நான் ஏன் போய் போடணும், என் ஓட்டு வேஸ்ட் ஆகுமே, அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு போய் போடாம இருப்பது ரொம்ப தவறு. ஏன்னா இப்ப நீங்க அமெரிக்காவுடைய தேர்தல் எடுத்து பாருங்க. டொனால்ட் ட்ரம்ப் வெர்சஸ் ஜோ பைடன் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ ஜோ பைடன் வந்து என்ன பண்றாரு, கண்டிப்பா டொனால்ட் ட்ரம்பை தோக்கடிச்சே ஆகணும், அப்பதான் வந்து அமெரிக்காவுடைய ஜனநாயகமே வந்து காப்பாற்றப்படும் என்பதை உணர்ந்து என்ன பண்றாரு, இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துல இருந்தவங்க, அதாவது நான் போய் என் ஓட்டு போடணும்னு ஓட்டு போடாம இருந்தவங்க எல்லாரையும் போயிட்டு கேம்பெயின் பண்ணி ஏன் டொனால்ட் ட்ரம்பை தோக்கடிக்கணுங்கிற முக்கியத்துவத்தை புரிய வச்சு அவங்கள இந்த வாட்டி ஓட்டு போட வச்சார். ஸோ இது வரைக்கும் those people who did never voted, so they were convinced to vote in this election. ஸோ அதனால 30 வயசுல இருக்க இளைஞர்கள், 40 வயது, 50 வயது, 60 வயதுல இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து அவங்க வாழ்க்கையிலேயே முதல் முறை வந்து ஓட்டு போடுறாங்க. ஏன்னா இத்தனை நாளும் அவங்க ஓட்டே போடல, ஒரு டினையல் மோட்லயே இருந்தாங்க. இந்த வாட்டி வந்து ஓட்டு போட்டாங்க. ஸோ நீங்க இப்போ ஜோ பைடனுக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப்புக்குள்ள வெற்றி வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். அந்த கம்மி எதனால வந்ததுன்னா, இத்தனை நாளா ஓட்டு போடாதவங்க ஜோ பைடனுடைய கேம்பெயினால, ஸ்பெஷல் கேம்பெயினால போய் வந்து ஓட்டு போட்டவங்க தான் வந்து ஜோ பைடனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தாங்க. அமெரிக்காவில் அரசியல் மாற்றம் வந்தது, அமெரிக்காவுடைய ஜனநாயகம் காப்பாற்றப்பட்டது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஓட்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. 2016 எலெக்ஷன் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 400 ஓட்டு, 300 ஓட்டு, 100 ஓட்டு வித்தியாசத்துல தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து எம்எல்ஏ ஆனாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு 100 ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஒருத்தர் எம்எல்ஏ ஆகிறாருன்னா, அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அந்த தொகுதியில ஒரு 200 பேர் ஓட்டு போடாமல இருந்திருப்பான். ஸோ இப்போ வந்து என் ஓட்டுனால என்ன முக்கியம்னு நீங்க ஒருத்தர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்க ஒருத்தர்னு நினைச்சுப்பீங்க. ஆனா உங்களை மாதிரி ஒரு 50,000 பேர் இருந்தாங்கன்னா, ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் சொல்றேன், இன்னைக்கு போய் ஓட்டு போடுங்க. ஓட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜனநாயக கடமை ஆற்றுங்கள். இந்த ஜனநாயகத்துல நம்ம கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாத அளவிற்கு நம்மளுடைய பவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஒரே ஒரு விஷயம் ஓட்டா தான் இருக்கு. எந்த விஷயத்துக்கும் கவலைப்படாத அரசியல்வாதிகள் எலெக்ஷன் ஆனா மட்டும் நம்ம காலில் வந்து விழுறாங்க, துணி துவைச்சு கொடுக்குறாங்க, தோசை சுட்டு தராங்க, பாட்டு பாடுறாங்க, டான்ஸ் ஆடுறாங்க, என்னென்னமோ பண்றாங்க. ஏன் பண்றாங்க? மிச்சம் 5 வருஷம் கண்டுக்கிறது இல்லை. ஆனா இந்த ஒரு நாள், இந்த ஒரு மாசம் மட்டும் ஏன் கண்டுக்கிறாங்க? ஏன்னா நம்ம ஓட்டுக்கு பவர் இருக்கு, அதனாலதான் கண்டுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால கோ அண்ட் ஓட், மேக் யுவர் டெசிஷன். உங்களுக்கு வேண்டவங்களுக்கு யார் வேணுமோ அவங்களுக்கு போய் ஓட்டு போடுங்க. ஓட்டு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. சிம்பிள். என்னதுன்னா, நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணனாலும் நம்ம அவ்வளோ சர்ச் பண்றோம். யாருக்கு ஓட்டு போடுறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓட்டு போடுங்க. அப்பா சொல்லிட்டாரு, அம்மா சொல்லிட்டாங்க, கணவர் சொல்லிட்டாரு, மனைவி சொல்லிட்டாங்க, தாத்தா சொல்லிட்டாரு, சித்தப்பா சொல்லிட்டாரு, மாமா சொல்லிட்டாரு, எங்க தலைவர் சொல்லிட்டாரு, எங்க ஜாதி சங்க தலைவர், எங்க மத சங்க தலைவர், எங்களுடைய பஞ்சாயத்து தலைவர் சொல்லிட்டாரு, எங்களுடைய மத போதகர் சொல்லிட்டாரு, இந்த மாதிரி சொன்னவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு ஓட்டு போடாதீங்க. எலக்ட்ரல் ப்ராமிசஸ், en.electoralpromises.in ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு யூ ஜஸ்ட் சி யுவர் கான்ஸ்டிடியூன்சி, உங்களுடைய கான்ஸ்டிடியூன்சில இருக்க கேண்டிடேட்ஸை பார்த்துட்டு தென் யூ டிசைட் டு ஓட். இன்னொரு வெப்சைட்ல உங்களுக்கு வந்து போத் ஸ்லிப் வரலன்னா டிஎன் எலக்ட்ரல் சர்ச்ங்கிற அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு, ஆர் எலக்ட்ரல் சர்ச்ங்கிற அந்த வெப்சைட், எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு உங்களுடைய போத் ஸ்லிப்பையும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்துக்கான லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் போடுறேன். ஸோ அதனால ஒரு சின்ன சர்ச் பண்ணிட்டு எந்த கேண்டிடேட்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு go to electoral booth and vote this time, because your vote will create a very big difference. படித்தவர்கள், அறிவாளியர்கள், நேர்மையானவர்கள் அரசியலில் பங்கு பெறாததால் தான் தரம் குறைந்தவர்கள் வந்து நம்மை ஆள்கிறார்கள். ஸோ அதனால வந்து நம்ம நேர்மையானவர்கள், படித்தவர்கள், நம்ம யூத்து, நம்மளாம் தான் முன்னிருந்து வந்து ஓட்டு போட்டு இந்த அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். ஸோ நாடு செழிக்க வேண்டும் என்றால்
அனைவரும் சென்று ஓட்டு போடுங்கள். ஸோ நன்றி, வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து now let us go to the session. Very good. So good morning gaming, good morning Vignesh, good morning Preeti, hi Karthik Kumar, Harini Lakshmi, Praveen Kumar, எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங். வெரி குட். ஸோ எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்க. ஹரிணி கண்டிப்பாக ஓட்டு போட்டதுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஸோ எல்லாரும் போய் ஓட்டு போடுங்க. எல்லாரும் வந்து உங்கள் விரலில் மை வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோ அண்ட் ஓட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மார்க் வந்து செல்ஃபி எடுத்து போடுறது முக்கியம் இல்லை. அஜித் வந்து லைனில் நிற்கிறாரு, விஜய் வந்து லைனில் நிற்கிறாருன்னு சொல்கிறது முக்கியம் இல்லை. நீங்கள் லைனில் நின்னீங்களா, அதுதான் முக்கியம். Let us start the today's session. Hello everyone, I welcome you all for the daily current affairs test session or good morning test session. In this initiative, we'll be identifying 10 important areas from the previous day's current affairs and we'll be discussing that with respect to prelims point of view, and we'll also be discussing one mains question with respect to mains answer writing. Let us go to the today's session without any delay. So the first question for the day is regarding India's forest. So recently, there was this Global Forest Watch report which was released. So Global Forest Watch report, it is released by World Resource Institute. So Global Forest Watch report is released by World Resource Institute. So on the report release ஆனதுனால this year again the forest related data is in news. As of 2019, about 21.67% of the country's geographical areas identified as forest. Yes, that is true. So 21% of our areas are forests. Forests of the northeast and central Indian regions are the most vulnerable to forest fires. ஆமா, ஏன்னா northeast region central region தான் வந்து they are arid and they are vulnerable to forest fires because of the arid nature of the region. Forests in the Assam, Mizoram, Tripura have been identified as extremely prone to forest fire. Yes, that is also true. All the three statements are right. இது எல்லாமே வந்து they have given in the Global Forest Watch report. என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா, the forest in India is in threat and forest in the world are in threat. So what are all the reasons why the forests are in threat? They have identified that and they have listed that. அதே மாதிரி what are all the reasons why the forest in India is in threat ங்கிறதையும் they have identified and they have listed. So that is the main objective of that report. Okay, Simlipal in Odisha saw a major fire. So எங்கெங்கெல்லாம் forest fire நடந்திருக்கு? In January, Uttarakhand and Himachal Pradesh had fire. Nagaland, Manipur border had fire. So இந்த மாதிரி வந்து various regionsல there were fire. So as of 2019, about 21.67% of the country's geographical areas identified by the forest. ஏன்னா இந்தியாவோட state of forest report no report வந்து every 2 years it will be conducted. State of forest report or forest survey, the forest department of India will be taking the report. Forest survey of India will be doing the report. This report is released for every 2 years and this year is the due. Last report came in 2019. When the report came in 2019 prelims itself there was a question from this report. So that's why it is very important. So based on the incidents and records, forests in the northeast and central India are the most vulnerable area to the forest fire. Yes, that is also true. Forests in Assam, Mizoram, Tripura have been identified as extremely prone to forest fire. So forest, see, extremely prone, highly prone நம்ம பிரிக்கிறோம். Extremely prone யார்னா Assam, Mizoram and Tripura, which is in the northeast, followed by that Andhra Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, then we are having Odisha, Maharashtra, Bihar and Uttar Pradesh. So they are from the central India. So northeast and central India region la dhaan they are extremely prone to forest fire idhula irundhu theriyudhu. So these are all the states which are extremely prone and prone. Just have an idea about this. அதே மாதிரி வந்து வெஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா, சதர்ன் சத்தீஸ்கர் அண்ட் தெலங்கானா வந்து வெரி ஹைலி ப்ரோன்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரோனுக்கு மாத்திட்டு இருக்காங்க. அதாவது மகாராஷ்டிரால இருந்து வெஸ்டர்ன் மகாராஷ்டிரா, சத்தீஸ்கர்ல இருந்து சதர்ன் சத்தீஸ்கர் அண்ட் Telangana, few regions of Telangana, they are moving from very highly prone to extremely prone region. So that is one thing with respect to the report. So areas under highly prone and moderately prone was almost 26% of the total forest care. So that is one thing. What are all the causes of the forest fires? Major fires in India is triggered by human activities. Yes, நம்ம human activities like smoke பண்ணிட்டு அந்த வீடியோ சிகரெட்டோட இதை வந்து they will be putting, and another thing, sparks from the machinery and sparks from the lights and sparks from the kitchen. So இதெல்லாம் தான் வந்து it is coming out, and people who are rising the fire as in the campfire, who people who are staying in the forest for the night time winter nala they will be rising this campfire, and the campfire will be leading to the forest fire. So these are all the major reasons, and climate change is another major reason because of the rising global temperature. What is happening? The trees are getting easily fired. Extreme heat and dryness and friction created by the rubbing of the branches. Yes, that is also true. And lack of soil moisture too. If soil is damp, the fire will not take place. When the soil is dry, that is also helping in the spread of the forest fire.
So another important thing is forages. Forages na enaduna growth of the exotic species. If there is a growth of exotic species which are having a good amount of biomass, நல்ல இலைகள், நல்ல branches, நல்ல தடிதடியான branches இருக்கிற exotic species வந்து if they started growing in the forest, அவங்க வந்து they are putting down a lot of leaves. That leaves are also becoming drier and becoming as a fuel. So that is also one important thing. So next வந்து that is with respect to global forest watch, and அவங்களோட ரிப்போர்ட்ல இருந்து forest fire is the major reason for the forest destruction in Indiaங்கிற மாதிரி இருந்தது. So the next question is regarding fixed term employment. So fixed term employment na என்னதுன்னா, see recently government of India has okay, so labor bureauங்கிற agency வந்து they have signed an agreement with broadcasting engineering consultants of India limited. So எதுக்குன்னா labor bureau வந்து they will be doing the annual labor survey. So periodic labor survey னு ஒரு labor survey வந்து labor bureau will be conducting every year. So இதனால என்ன பண்ண போறாங்க, what is the employment status and how many people are employed in what and whereங்கிற மாதிரி data வந்து they will be taking. So this periodic labor survey வந்து this year வந்து in collaboration with broadcasting engineering consultants of India limited, they are going to conduct the survey. So what this broadcasting engineering is going to do, they are going to provide the IT support. So this year's labor force survey is going to be in the digital format. So digital format they are going to do the survey na, like they'll be using the tabs, they'll be using the online connection to update the data. Like survey edukumbodhe the data will be directly entered in the tab, which will be uploaded to the database directly. Tab la direct database ku poidum. So adanaala vandu no need of any paper and all those things. Idanaala vandu errors will be removed and the census process is becoming easier. So that is why it is in news. So when the labor bureau decided to employ the people, so what they decided to employ them through the fixed term employment route. So in the broadcasting engineering and consultant of India, ipo survey kaga they are going to employ the people from IT background. When they are employing the people from IT background, they decided to employ them under fixed term employment route. So what is this fixed term employment route of labor? There are two important routes of recruiting a person. Whenever the employer is employing the person, they may be employing as a permanent staff whose name will be there in the office salary role. Adhe mari vandu contract laborers. So permanent staff vandu they are permanent, they will be getting all the social security benefits. Their name will be enrolled in the salary role of the institute or the organization, and they will be benefiting all the social security benefits like PF, gratuity fund, paid leaves, casual leaves. இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து they will be having and they will be getting all the benefits. The next type of workers are contract laborers. Contract laborers na from a contractor they will be recruiting them for the temporary basis. So they are not permanent, they are not enjoying any social security benefits, they are not having job security. So they are having job security because they cannot be removed. If they are removed, there a proper reason should be given and the cool off period அதெல்லாமே இருக்கு. But இங்களுக்கு job security ல எப்போ வேணா they can hire and fire. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் வந்து அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிஎஃப் ஜிஎஃப்லாம் பே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதனால வாட் திஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஆர் டூயிங், instead of recruiting permanent staff, they are recruiting the contract staffs and keeping them as the contract laborer permanently. Contract laborer 2 years ன்னு சொல்லி at the end of the 2 years they are just renewing the contract and they are continuing. அவங்க contract laborer வச்சுக்கிட்டு they are denying the social security benefits. So இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால contractualization of the labor force was taking place. In order to avoid that only, fixed term employment new category was brought in the Industrial Relations Code 2020. So in 2020, labor laws were amended. A new set of 4 codes, labor codes was brought. I have done a detailed video regarding the labor codes. Adoda link on I'll post in the description box. You can go and see. In that video, I have discussed in detail about all the 4 labor codes. You can go and see. Adala vandu this fixed term employment or concept kondu vara. So what is this fixed term employment? Fixed term employment is a right blend of both. So permanent contract laborer, it is right blend of the characteristics of both permanent laborer and contract laborer. So permanent laborer mari they will be getting all the social security benefits like GF, PF. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் தான் இருந்தாலும் they will be getting all these things. They will be getting casual leaves, all these things. Contract laborer மாதிரி என்னதுன்னா, what the advantage employer is getting na, they are the laborers who are contracted மாதிரி தான். அதாவது for the temporary basis 2 years 3 years அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல தான் வந்து they will be entering. Even though they are entering in the contract, they will be getting all the benefits of a regular permanent employee. So இதனால என்ன ஆகுது, எம்ப்ளாயருக்கு தேவையான அந்த flexibility they are getting to employ them on the short term basis. At the same time, laborers also getting the basic labor rights which they are entitled to. So this is the fixed term employment. It is a blend of two. It is better than the contractual laborer, but it is not good as good as a permanent laborer. So ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட், that is fixed term employment.
So Labor Bureau has recruited people for doing this survey under fixed term employment rules instead of taking contract laborers to do the survey. It is a contract in which company or enterprise hires an employee for a specific period of time. Yes, there will be a specific period, other fixed term, but in that fixed term they enjoy all kinds of the benefits. So it was released by the Code of Industrial Relations 2020. Yes, that is also true. It will be entitled to all statutory, so the labor will be entitled to all the statutory benefits. That is also true. So all the three statements are true. So fixed term employment, already there was a question in preliminary in 2019. So I'll go and see that question, and again you can see now. It has been decided to engage to IT partners should be from the fixed term employment. So that's the news. So contract laborers are not in the payroll of the company. Another fixed term employments they will not be in the payroll of the company, but they will be getting all the benefits of a permanent member. Okay, they will be getting all statutory benefits like a permanent worker. So the employer is also getting flexibility, and contract laborer is also getting some sort of social security. அதே மாதிரி role of middleman இல்லாம போய்டும். So the contractor's role of middleman இல்லாதனால the full salary might go to the people. Most of the casesல என்ன ஆகுதுன்னா, see, an employer is employing the employer is asking the contractor for 10 people. Now this contractor will be recruiting 10 people and sending them to the employer. So the employer will be paying the salary to contractor will be saying salary to these people, but these people will be working under this company. ஸோ இதனால என்ன ஆயிடுது, கான்ட்ராக்டர் கொஞ்சம் கமிஷன் எடுத்துக்கிட்டு மிச்ச காசு தான் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி கான்ட்ராக்டர்ஸ் டாமினன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ரியல் சேலரி இஸ் நாட் கோயிங் டு தி கான்ட்ராக்ட் லேபரர்ஸ். ஸோ this kind of middleman thing will be eliminated. So the next question is regarding primary forest. So what is a primary forest? So primary forest are those regions which are having the native species. These are all the forest region. So primary forest is nothing but it is a forest region. It is a forest region which is having the native species of trees, and it is not hindered by the human interference. So human interference they have not hindered. So without any human interference, native species, and they are the forest. So this is the conditions for the primary forest. So they are the forest area with the native species அந்த நிலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி species தான் they will be having, and they are not hindered by human. Human கால் தடங்கள் பட்டு human-னால disturbance ஆகாத இடங்கள் தான் primary forest. So whenever there is then see, we are having a primary forest which is having native species and without any human interference. And in this primary forest, because of the natural disasters like forest fires or any other natural disasters like landslide, or because of the human-made disasters like deforestation and all those things, primary forest might be getting destroyed. So adanala the land will be cleared. In the clear on our land, if at all another group of trees are rising automatically, so in the disasters the forest will be destroyed, and the land again a new forest will be regenerating. That regeneration of new forest is secondary forest. This is the ecological succession we will be calling in in environment. Environmental ecological succession is an important area. So study about the ecological succession. So these are the forests found only in the tropical region. No, it is wrong. It is found in the tropical region. See, native species unhindered by human interference. That is the two criteria. So it can be in any region. Temperately arboreal, taiga tundra also, or it can be in the hills also. So it is possible. These forests composed of native species and ecological processes are relatively intact with no majority human activity. Yes, that is true. The share of the world's primary forest is largest share is found in the Brazil. Yes, because of the Amazon. Then followed by Canada. Canada is having the rich high density of taiga and tundra. Taiga tundra or density higher, it is in Canada. After Canada, it is Russia. Because Russia and Canada is having the higher density. So they are not tropical regions. So adanale it is contradicting the first statement. So Brazil because of Amazon, and Canada and Russia because of the taiga and tundra forest. So 2 and 3 is the right answer. See the types of forest, and the map distribution of the forest in the map. Fundamentals of human geography, 12th NCERT. Go and see that. So rainforest destruction went up by 12%. According to the World Resource Institute's Global Forest Watch report, rainforest, because you saw Amazon had a severe fire. Because of that fire, the Amazon forest was destructed. So rainforest destruction went up by 12% in 2020. As much as 12.2 million hectares of tree cover was lost in 2020. So Netherlands, the territory of Netherlands, which is in the Western Europe, and the territory equivalent alavukku the trees are being lost.
rainforest is lost. So that is a sorry state. So Brazil topped in the list of the countries with the highest primary forest. So Brazil is having the highest primary forest, followed by Canada and Russia. So in India, data from Global Forest was suggests that India also lost a larger area of tree cover in the humid primary forest. So humid primary forest now what they are telling, it is rainforest and moist deciduous forest. So evergreen rainforest and moist deciduous forest on the humid primary forest. So India we have lost a few area in the humid forest. So 349 kilo hectares of land was destroyed in the past 18 years. There is being data. So just take one data while writing the answer to quote, making up 19% of total tree loss. So total tree loss 19% of the loss took place in the primary forest. Or forest destruction irukkalam, adula 19% of the loss of the forest destruction took place in the primary forest area where they are having the native species. So primary forests are forests of the native species where there is no clear visible indication of the human activities. Yes, that is true. Primary forests are found in the all climates, tropical, boreal, and temperate. Wherever there is sufficient rainfall to support a canopy, there we are having. So Brazil, Canada, and Russia are the top three. They are all having almost 61% of the world's primary forests. That is a huge number. So secondary forest regenerate when the primary forests are destroyed, anga thirumbi valarradha secondary forest. Modified natural forests are human activities irukra area la, if then native species are grown. See, after when a primary forest is destroyed and then there a secondary forest is growing, when a primary forest is destroyed and there a secondary forest is growing, that is called a secondary forest. When a area of human activity இருக்கிற ஏரியால if a native species is growing, then that is modified natural forest. There is a slight difference here. இங்க primary ஏரியால வர secondary, but இங்க human introduced ஏரியால if their native trees are grown. So இங்க native tree species if they are artificially grown, that is the semi-natural forest, and the forest of native species established through planting, seeding, and assisted natural regeneration. So if we are planting the native trees and growing, then it is semi-natural forest. Forest plantations are nothing but they are the areas where the trees are planted on the organized way for commercial using, like for timber or the rubber plantations. இதெல்லாம் தான் examples of forest plantations. So these are all the classifications of the primary forest and secondary forest. Forest order classification. So next is Global Forest Watch. அதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுலேருந்தே 3 question. So it is a dynamic online forest monitoring and alert system that empowers people to better management. Yes, it is an online system where people அவங்க ஏரியாவில் இருக்கிற ஃபாரஸ்டோட அப்டேட்ஸ் they can post it directly in the website. It is an online database and the data from this website can be used by the policymakers and planners throughout the world. It is released by World Resource Institute. That is also true. India lost 14% of the tree cover during the COVID-19 and rainforest destruction up to 12%. So COVID-19 time, even though there was less ecological destruction, அப்போ கூட the forest clearance took place without any hindrance, mainly because of forest fires. COVID-19 lockdown human interference கம்மியா இருந்தாலும் forest fires there were huge. So we were seeing a lot of news regarding forest fires. So அதனால ஒரு 14% of the tree cover and 12% of the rainforest were destructed. So இதனால see what trees will be doing. Trees will be absorbing the CO2 from the atmosphere and storing in their branches, we saw branches or leaves, because with photosynthesis. So when the trees are destroyed because of forest fire, what will happen? This carbon content which is stored will be emitted. So in the smoke CO2 will be going to the atmosphere. So resulting carbon emission. So whenever there is a forest fire or forest destruction, carbon emissions take place. So carbon emissions are almost 2.4 gigatons of CO2 equivalent to the emission of 570 million cars. 570 million cars oda emission. So 5 கோடி கார் 5.7 கோடி காரோட எமிஷன்ஸ் எவ்வளோ பொல்யூட்டிங்காக இருக்குமோ, சாரி 57 கோடி 5.7 கோடின்ற it is almost 557 crore கார்ஸோட பொல்யூஷன் எவ்வளோ இருக்குமோ that equivalent ஆன பொல்யூஷன் தான் because of this destruction has taken place. That is a sorry state affairs. Tropical forest area in India fell by 0.38%. Yes, that is also true. The new observations has been made by Global Forest Watch. So parliamentல இந்தியாவோட ஃபாரஸ்ட் கவர் அதிகமாக இருக்குன்னு மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் குளோபல் ஃபாரஸ்ட் வாட்ச்ல அது கம்மியாக இருக்கு. So this is itself is contradictory. That is one thing. Mizoram has witnessed the highest decline. இந்தியாவிலே எங்கே ஜாஸ்தியான டிக்ளைன் இருக்குன்னா அது மிசோராம்ல தான், and mainly because of the forest fires.
Okay, the next question is regarding the corporate insolvency resolution process. So corporate insolvency resolution process na onnum illa, insolvency and bankruptcy code patti we would have discussed in the economy. So in insolvency and bankruptcy code there are two processes, one for the corporate companies and another thing for individual persons. If individuals are involved, then they will go to debt recovery tribunal. In corporate company is involved, they will be going to the company law appellate tribunal. So company law appellate tribunal they will be going and filing the case. So the case will be going under the direction of debt recovery tribunal for individual and company law appellate tribunal for the corporate companies. So in the corporate companies process தான் வந்து corporate insolvency resolution process. The maximum time period under which the CARP has to be mandatorily completed is 1 year. No, it is wrong. It is 330 days. 330 days kum 365 days kum there is a difference. So another 1 year is wrong. It is 330 days exactly. So the minimum amount of default for initiating CARP is 1 lakh. Yes, it was 1 lakh in 2016 code, but in the COVID-19 pandemic, what government decided? Government decided to take in those crores of 1 crore. 1 crore மேல இருக்கிற cases தான் வந்து will be considered. They have amended during the COVID-19 pandemic. Last March, they amended the insolvency and bankruptcy code and they have increased the upper threshold limit for minimum amount of default. Okay. So that is one thing which is there. So the second and third statement both are wrong. So upper limit starting 1 lakh in this, but in the recently current affairs change you should be knowing. So another one only is the answer. So இப்போ எதுக்கு இது நியூஸ்ல இருக்குன்னா, we already discussed about this thing. Pre-packaged insolvency process for MSME வந்து government வந்து நியூவா வந்து they are planning to release. So already வந்து government appointed a SAHU committee under the chair leadership of SAHU. Those is the SAHU committee என்ன கொடுத்தாங்கன்னா, MSME sector வந்து if they are doing the default, what is the insolvency process we should follow? அவங்களுக்கு வந்து நெகோசியேஷன்ஸ் மூலமாவே டிஸ்கஷன் மூலமா பேச்சுவார்த்தை பண்ணியே வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒரு இன்சால்வன்சி ப்ராசஸ் we have to bringங்கிற மாதிரி there was a recommendation. So அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு கேட்கறதுக்கு தான் சாஹு கமிட்டி was appointed. So based on the recommendation of the சாஹு committee, government so அந்த recommendation வந்த போது what we did, we discussed the same question regarding pre-packaged, and now what government did, government accepted the recommendation and they have brought in an ordinance in order to amend the insolvency and bankruptcy code. So இப்போ என்னதுன்னா, when MSME is defaulting the loan, then that will undergo this pre-packaged insolvency process. When a corporate company is defaulting, then they will go to company law appellate tribunal. When an individual is doing the default of high net worth individual இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து debt recovery tribunal. So இந்த மாதிரி இப்போ 3 mechanisms இருக்கு. So already வந்து project Sashakt வந்து we saw. Under this project Sashakt, what is the thing in project Sashakt? Project Sashakthla loans below 50 lakhs should be solved among the banks. Banks குள்ளே வந்து சுமூகமா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி 50 lakhs கம்மியான loans வந்து it should be finished. So these are all the things. So second வந்து 50 lakh to 500 crore இருக்கிற loans வந்து it should be done under insolvency and bankruptcy code. Creditors அந்த creditors எல்லாருமே சேர்ந்து வந்து creditors agreement sign பண்ணி they will be doing intercreditor agreement nu one agreement sign பண்ணி they will be doing under insolvency and bankruptcy code. More than 500 crore க்கு you need bad bank, அதாவது வந்து asset reconstruction company should be created னு அதுல இருக்கும். So அதுக்கு தான் வந்து government created the asset reconstruction company to take care of that. So project sessionல சொன்ன மூணுத்துக்கும் இருக்கு. இப்போ வந்து 50 lakhs க்கு வந்து பேங்க் உள்ளே வந்து based on negotiation they have to do னு சொன்னோம்ல, அந்த 50 lakhs குள்ள small loans MSME எடுக்கிற loansலாம் வந்து maximum it can go up to only 50 lakhs. So these loans எல்லாமே வந்து it should be solved under pre-packaged insolvency process under the banks within the after the negotiation between the banks and the corporates. Banks-க்கும் அந்த debtor-க்கும் நடுவுல negotiation பண்ணி unofficial and informal techniques மூலமா they have to solve among themselves-ங்கற மாதிரி they have decided here. So that is the logic. Center has used ordinance route to introduce pre-packaged. India currently has about 66 to 7 lakh companies classified as MSME. So இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு viable alternative they have created through this procedure. So in the corporate insolvency பத்தி இங்க we are having the procedure. So as per insolvency and bankruptcy code, the process of insolvency and bankruptcy should be solved within 180 days. அதுக்கப்புறம் 90 days வரைக்கும் extension they are giving. So within 90 days they have to finish. So in the 90 days extension and all these things, அதே மாதிரி வந்து another period of extension, இது எல்லாமே withdrawal period எல்லாமே சேர்த்து 330 days தான் வருது, not 1 year. So அதனால second statement is wrong.
Which of the following statements is correct regarding pre-packaged insolvency resolution process? So that's the next question. It is an agreement of resolution of debt of a distressed company through public bidding process instead of negotiation. So tappu, it is an agreement of resolution of the debt of a distressed company through negotiation instead of public bidding process. Insolvency and bankruptcy code la da there is this public bidding process where the assets of the company will be liquefied and sold. So அந்த மாதிரி public bidding process பண்ணாம கிரெடிட்டர்ஸ்க்கும் டெட்டர்ஸ்க்கும் நடுவுல there will be negotiations taking place. அவங்களே உட்கார்ந்து சுமூகமா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி or insolvency process they will be doing. It will have a list of formal processes and informal processes. Formal processனா வந்து company law tribunal or debt recovery tribunal போய் பண்ணலாம். Informal process வந்து பேச்சுவார்த்தை பண்ணிக்கலாம். It will have the blend of both. So it should be completed within 6 months. No, it should be completed within 120 days. 120 days na 3 months la mudikano, not 4 months la mudikano, not 6 months. So second statement is also wrong. Idu vandu wrong, maati kuduthirukanga. It is an insolvency regime which involves only formal process irukku. No, it has formal and informal both. Negotiations are being allowed. So it is a viable alternative for the current corporate insolvency process for MSME. Yes, that is true. So D is the answer. So already UK, Europe இது வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ப்ரீபேக் என்விசேஜ் அ கன்சென்சுவல் ப்ராசஸ், அதாவது போத் கிரெடிட்டர் அண்ட் டெட்டர் ஒரு கன்சென்சஸ்ல வந்து கன்சென்சஸ் மூலமா டெசிஷன் எடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு கோர்ட் ஆர்டருக்கு பதிலாக ரிஜிட் கோர்ட் ஆர்டர் இஸ் ரிஜிட், போத் ஹேவ் டு ஃபாலோ, பட் கன்சென்சஸ் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ல தேர் வில் பி a win-win situation. So the next question is regarding the rubber plantations in India. The Rubber Act of 1947 stipulates that registration of rubber plantation is mandatory and board was able to maintain the elaborate database. Yes, Rubber Act of 1947 says that all the rubber plantations of the nation should be registered and they will be establishing a Rubber Board of India. In the Rubber Board of India, RBI na Rubber Board, not Reserve Bank of India, Rubber Board of India will be maintaining a separate database of all the plantations and they will be regulating. Yes, that is true. The temperature needed for the growing one, it is 25 to 35 degrees C and not 10 to 15 degrees C. Avlo cold alla it needs a tropical temperature. See, equator region la da vandu rubber plantations will thrive. So equator is having good temperature, so a high temperature. So adanaala vandu it is not 10 to 15. So where the rubber plantation is thriving na Indonesia, Malaysia and Brazil, so Congo, in the region la da nariya irukku rubber plantation. And Kerala, India la eduthinga Kerala is having the highest rubber plantation. So idu ellame vandu equator region da, equator or tropical region. So rubber plantation requires hot humid climate with heavy well distributed rainfall. Yes, they need hot and humid climate which is there in the equator region. Heavy rainfall, yes, that is also there in the equator region, and well distributed rainfall throughout the year well distributed up to 300 centimeter varikku as again equator region. So 1 and 3 is the answer. So that is the most suitable. Edanala Kerala also it is able na, Kerala is having ample rainfall during the monsoon, southwest monsoon they are getting almost 300 centimeter. So that's why Kerala is suitable. So rubber board ipo vandu they have decided to conduct a census of rubber plantation. India la irukka rubber plantation they have decided to conduct a census and to take the database regarding the rubber. So that is why it is in use. So the census aims in actual data, actual area under rubber, ascertain total area வந்து இந்தியா எவ்வளோ வந்து ரப்பர்ல இருக்கு, வாட் இஸ் தி ஏஜ் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ரப்பர் ட்ரீஸ், ஒரு ரப்பர் ட்ரீஸ் வந்து எவ்வளோ பழமையானது. ஏன்னா ஒன் ட்ரீல இருந்து பார்க்ல வந்து நீங்க ஜஸ்ட் சொரடி லாட்டெக்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஹவு த ரப்பர் ஹார்வெஸ்ட் வில் டேக் பிளேஸ். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த ட்ரீனா ரப்பர் ட்ரீ, they will be scrapping the bark. இந்த மாதிரி bark scrap பண்றதுனால இங்க இருந்து latex will come. This latex will be collected by the baskets here. So this latex will be going to come permanently. Tree is going to be there permanently. So age profile of the tree is important. But once the tree is getting old, the productivity will fall. So அதனால they will be removing the plantation and planting new one. So Kerala and Tripura in the ரெண்டு ஏரியால வந்து they are planning to start the rubber census. So section 7 of the act says that they have to maintain the database. Yes, that is true. So rubber la vandu Hevab brasiliensis is the biological name of the tree. India la vandu rubber plantation was first introduced in 1895 in the hill slopes of Kerala and commercial scale in 1902 la irukku. So rubber plantation was introduced in India in 19th century da. Note it down, artificially introduced in India. It is not a native species here. Indian rubber sector is dominated by 92% small holders now. Chinna holdings da vandu 92%.
So humidity வந்து 75% தேவை, and rainfall should be distributed at 200 to 300 centimeter. It should be distributed throughout the level. So dry smell and low, dryயாவும் இருக்கக்கூடாது, low temperature இருக்கக்கூடாது. It should be humid. 75% humidity மேல இருக்கணும். So rainfall followed by sun is very useful. So இந்த மாதிரி condition equatorல மட்டும் தான் கிடைக்கும். Temperature வந்து 25 to 35 degrees C. Freezing temperatureல the growth will be halted. June, July is the best season for the plantation. So in the மாதிரி வந்து if you are studying a crop, study all the conditions. ஏன்னா condition based questions they are asking. Last year they asked the question regarding the sugarcane. So அதனால வந்து study about the crops whichever is there in the news. So the next question is regarding Sankalp Se Siddhi. Sankalp Se Siddhi is an initiative of Ministry of Tribal Affairs. அது கீழ Ministry of Tribal Affairs கீழ இருக்கிற TRIFED, Tribal Cooperative Marketing Development Federation. So Tribal Cooperative Marketing Development Federation, TRIFED வந்து they have launched the scheme. It is a village and digital connect drive. So village and digital connect drive னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? So அதே TRIFED கீழ வந்து வந்தன் யோஜனான்னு ஒன்னு இருக்கு. So in Vandan Yojana, what they are doing, in Vandan Yojana, they will be creating Vandan Vikas Kendra. So Vandan Vikas Kendra oda role என்னதுன்னா, it is just a center. Vandan Vikas Kendra na vanna வந்து காடு, தன்னுனா வந்து வளம், காட்டு வளத்தை வந்து டெவலப் பண்ற சென்டர். அதான் காட்டு வள மேம்பாட்டு ஆணையம் மாதிரி, காட்டு வள மேம்பாட்டு நிலையம் மாதிரி. So they are creating an office kind of a thing. அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? They are going to give the skill development for the people regarding minority forest produce. See, these forest people will be acquiring the minor forest produce and they will be coming and selling in the market. So இந்த வந்தன் கேந்திராக்கு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த minor forest produceல எப்படி வந்து value addition பண்ணலாம்? How they can do the value addition? How they can improve the packaging so that they are able to sell in the not only Indian market but global market. So honey-ய ஒரு காட்டுல இருந்து எடுத்த honey-ய வந்து எப்படி வந்து global marketல how they can sell. So if they want to sell in the global market and if they have to find the market now, they should be packaging it well, they should be presenting it well, and shelf life increase பண்றதுக்கு value addition பண்ணணும். So all these things are being done by the Vandan Vikas Kendra, and the skill development is being provided to do the value addition in the minority forest produce. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வந்தன் விகாஸ் கேந்திரா பண்றாங்க. ஸோ சங்கல்ப் Se Siddhiல வந்து என்ன பண்ண போறாங்க? இந்த மாதிரி வந்தன் விகாஸ் கேந்திரா வந்து பேண்டமிக் டைம்ல ஆன்லைன்லேயே பண்ணலாம், வில்லேஜ் ஏரியாலாம் டிஜிட்டலா கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன்லைன்ல கூட பண்ணலாங்கிற மாதிரி they are bringing in the scheme. So Vandan Vikas Kendra எல்லாமே வந்து ஆன்லைன்ல கொண்டு வந்து அது எல்லாமே வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் மூலமா they are connecting. So that is the main aim. Okay. So it is an initiative of the Tribal Marketing and Development Federation of India. So it is a village and digital connect drive. இதுல என்ன பண்றாங்க? 100-day drive, 100 நாள் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. டோட்டலா 150 டீம்ஸ் இந்தியாவில் வந்து ஒரு 150 இடத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அங்க வந்து 100 நாள் ட்ரைனிங் தராங்க. ஓகே. So the 100 villages in each region, 1,500 villages of the country will be covered in the next 100 days. The primary objective is to activate the Vandan Vikas Kendra in this village. It is expected that Sankalp Se Siddhi will be aiding in effecting the complete transformation of the tribal ecosystem. So இவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆல்ரெடி வந்து ட்ரைஃபெட் வந்து ட்ரை ஃபுட் அண்ட் ஸ்ருதின்னு ரெண்டு ஸ்கீம் பண்றாங்க. ஸ்ருதி அண்ட் ஸ்ருதி இல்ல ஸ்ருதி and try food. So ஸ்ருதியோட எய்ம் என்னதுன்னா ஸ்கீம் ஃபார் ஃபண்ட் of the regeneration of the tribal industry. இந்த tribal based people வந்து என்ன பண்றாங்க? tribal based peopleக்கு வந்து they will be having small cottage industry. அவங்களுக்கு ஒரு குடிசை தொழில் இருக்கும், சின்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அங்க வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் கொடுத்து பூஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ ஸ்ருதி மூலமா they are creating self help groups among the rural area, tribal areas, and they are funding them for their prosperity. And under this TriFood, what they are doing, it is a scheme of Ministry of Food Processing. So TriFood is under Tribal Ministry, but Shruti is under the Tribal Ministry, but in the TriFood, it is under Ministry of Food Processing and TriFood. It is launched in 2020. This is the main aim. So TriFood is the main aim, it is for value addition with respect to food processing. So food processing ku theviyana value addition வந்து they are doing. So that is the main aim of like honey or the barks of the tree. இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்றாங்க. We will be establishing Vandan Vikas Kendra for skill upgradation and capacity building and training. Yes, that is true. So 9th question is regarding the see Ajita MSME ministry is doing along with the TriFed ministry. Yes, Shruti scheme and see Ajita கேக்குற doubt correct தான். யார் see Shruti is initiated by MSME ministry plus TriFed. TriFood is initiated by Ministry of Food Processing plus TriFed. So in the TriFedங்கிறது வந்து it is under Ministry of Tribal Affairs.
and they in collaboration with Ministry, Commerce Ministry, MSME Ministry and MS Food Processing Industry, they are doing. Okay. So next question is regarding e-courts. E-court project வந்து ஏன் நியூஸ்ல இருக்குன்னா e-committee, Supreme Court என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they have set up a committee called e-committee that எதுக்குன்னா இந்தியா ஃபுல்லா இந்த e-courtsங்கிற ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக தேர்ட் ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு what are all the steps neededங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க. So what is this e-court? E-courtனா all the proceedings of the all the documentation works and the communication and affidavits, all this communication. So இப்போ ஒரு கோர்ட்னா வந்து you will be having judges, lawyers, witnesses and then accused, then police, இவங்க எல்லாத்தோட கம்யூனிகேஷனோட தான் வந்து a case can go. There should be a communication between judge, lawyers, police, accused and witnesses, and there will be public prosecutor. So இவங்க எல்லாத்தோட communication is needed. So everyone will be communicating through affidavits. They will be filing affidavits in the courts. So next hearing இன்னைக்கு, what is the date of the hearing? All this data வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க, they are going to make it online. So paperless court. கோர்ட்டை வந்து பேப்பர்லெஸ் ஆக்கி எவ்ரிதிங் தே ஆர் கோயிங் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு ஆன்லைன் த்ரூ இ-கோர்ட்ஸ். இ-கோர்ட்ஸ்ல என்ன பண்ண போறாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸும் சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து தே ஆர் கன்வெர்ட்டிங் இட் இன்டு டிஜிட்டல் வே. எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஆன்லைன். ஸோ ஆன்லைன்ல தே ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் ஆல் திஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் அஃபிடவிட் அண்ட் கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். இட் இஸ் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி ஹை கோர்ட்ஸ். It is being implemented by high courts as well as district and subordinate courts of the country. High court oda guidance la it is being they are doing as a pilot under district and subordinate courts. Every process is going to be going in digital format. So that is the ultimate aim here. So ipo neenga pathina, don't confuse with the Supreme Court proceedings. Presently Supreme Court and High Court proceedings ellame it is going on online. Supreme Court and High Court oda proceedings வந்து it is going on through Zoom call தான். ஜூம்ல வந்து தான் வந்து இப்போ கோர்ட் நடக்குது பிகாஸ் ஆஃப் தி பேண்டமிக். ஃபிசிக்கலாக கோர்ட் மீட் பண்ணி 1 year ஆயிடுச்சு. பட் அது வந்து ஆன்லைன் கோர்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ். இங்கே என்னதுன்னா ஆன்லைன் கம்யூனிகேஷன் தான். டேட்டாஸ் ரிகார்டிங் தி கேஸ், எப்போ நெக்ஸ்ட் ஹியரிங், விட்னஸோட டீடைல்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி அக்யூஸ்டோட டீடைல்ஸ் என்ன, வாட் ஆல் தி எவிடன்சஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் வந்து ஆன்லைனில் வரப்போகுது த்ரூ இ-கோர்ட்ஸ். அண்ட் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை ஹை கோர்ட் இன் கொலாபரேஷன் வித் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். டிஜிட்டல் இந்தியா கீழே தான் இது இருக்குது. It is so அதனால இந்த e-committee வந்து Supreme Court என்ன பண்ணாங்க, they appointed a committee under the Supreme Court's guidance in order to check the prospects for implementing this e-courts initiative. So அவங்க வந்து இந்த draft vision document submit பண்ணதுனால it is in the news. So national policy and action plan for implementation of information communication technology in Indian judiciary ஒரு பாலிசியை வந்து கோர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது கீழே தான் இந்த இ-கோர்ட்ஸ் வருது. So Ministry of Law and Justice in collaboration with the High Court, they are implementing this project. So this project is implemented by Ministry of Law and Justice and MeitY. So okay, just note it down. Ministry of e-courts are implement பண்றானா, Ministry of Law and Justice plus Ministry of Electronics Information and Technology, MeitY. இது வந்து இவங்க தான் வந்து they are implement it is monitored and funded by them. Monitored and funding is coming from them. Who is implementing it on ground na, it is implemented by high courts. High court oda guidance la da it is implemented on the courts. So monitoring and funding is coming from this ministry and implementation on ground is done by high courts. So that is the difference which I wanted to convey. Idella da வந்து preliminary la confuse ஆகும். இங்க monitoring and funding are implementing. Most of the cases la monitoring, funding, implementation ஒரே agency தான் will be doing. But here we are having different ministry. So the last question is again from the 2020 prelims. Western Texas Intermediate, sometime found in news, refers to a grade of what? So Western Texas Intermediate ஏன் நியூஸ்ல இருந்ததுன்னா because of crude oil. It is a grading of a crude oil. என்னோட நம்ம KingMakers YouTube channel if you could see there வந்து we would have discussed the video why oil prices are negative. Oil prices வந்து எப்பவுமே வந்து ஜீரோக்கு வந்து $100 இருந்தது. So 2014 oil prices were almost $100. It fell to $30 in 2015. Again 2020 during pandemic என்ன ஆச்சு, நடுவுல திருப்பி ரைஸ் ஆச்சு, ரைஸ் ஆகி 60க்கு வந்தது. திருப்பி pandemic yearல again it went till ஜீரோக்கு வந்து மைனஸ்ல போயிடுச்சு. So oil prices went in the negative realm. So அது ஆல்வேஸ் வந்து குறைஞ்சிருந்தது, திருப்பி கொஞ்சம் ஏறிச்சு, again it went to negative. So how a prices can be negative? உங்களுக்கு क्वेश्चन இருக்கு, எப்படி ஒரு பொருளோட விலை நெகட்டிவ்ல இருக்கலாம்? இங்க என்னதுன்னா பொருளை விற்கிறவரே காசு கொடுத்து விற்கிறாரு, பாசிட்டிவ்ல வாங்குறவர் காசு கொடுத்து வாங்கலாம். If a buyer is paying money and getting it, it is positive price. Negative price na the seller will be giving both the products and the seller is also giving the money to the buyer. இந்தாப்பா காசு, இந்தா அதை வாங்கிக்கோ, அந்த மாதிரி வந்து கொடுக்கறது. ஸோ
So that is the negative pricing. So why petrol prices went negative? I have explained a detailed video why it went negative and what is the logic behind that. So go and see that video. Why petrol prices are negative? Adil Baig, if you are searching, you will be getting the video in our channel. I discussed that video in the last April. Adila வந்து இந்த Western Texas West Texas Intermediate, this grade of crude oil only went negative. This grade of crude oil in USA, இதுதான் வந்து நெகட்டிவ் ரேட்டிங் போச்சு. ஸோ வெஸ்டர்ன் டெக்ஸஸ் இன்டர்மீடியட் கிரேட் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் வென்ட் நெகட்டிவ் பிரைசிங். ஸோ தட் வாஸ் இன் நியூஸ். ஸோ யூபிஎஸ்சியில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, வாட் இஸ் WTA கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிள், இப்படிதான் வந்து சிம்பிளான டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி கமிங். ஸோ பீப்புள் would have seen the video, they would have easily answered it, or they have followed the Hindu. So go and see the YouTube video which I have made. So the today's DOS question. So today's DOS question I have taken from the insights for a change. Megacities are engines of economic growth. Megacities are engines of economic growth. Highlight the problems faced by megacities in India. What are all the problems faced by the megacities in India? Do you agree that there is a need of a faster spatial development in India? So இதுல வந்து என்னென்ன questions இருக்கு? Megacities are engines of growth. இது வந்து context தராங்க. So இது வரைக்கும் context தான். Highlight the problems. So first வந்து problems faced by the megacities வந்து நம்ம எழுதணும். Do you agree that there is a need of the faster pace of spatial development? இந்தியால வந்து do you agree ன்னு கேக்குறாங்க. Spatial developmentக்கு வந்து ஒரு faster pace தேவையானா do you agree? Yes, I agree. அதுக்கு 4 பாயிண்ட். Elucidate na with example I have to write the points. So whenever there is this word called elucidate, I have to give examples. First வந்து question understand பண்ணி அதை segregate பண்ணிக்கணும். So what can be the questions? Introduction, how we can start the introduction for this question? இதோட introduction question என்னன்னா, first megacities na என்னன்னு define பண்ணலாம். So define what is megacity. So that can be one way. Megacities are those cities who are having population more than the 10 lakh. 10 lakhக்கு மேல வந்து population இருக்க cities தான் வந்து megacities or metropolitan cities னு சொல்றோம். So in general metropolitan cities வந்து 10 lakh மேல, but megacities வந்து 10 lakhல இருந்து they can also exceed to 80 lakh, 50 lakhs above. So you define what is megacities and then you give examples. In India we are having Delhi, Bombay, Calcutta, Chennai, and we are having Hyderabad and Bangalore. These are all the megacities. So what are all the problems? So according to the Niti Aayog, by 2023 almost 23 mega cities of India will not be having water, will not be having sanitation. இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கு with respect to the problems of megacity. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா megacity ஓட problems பத்தி we can mention here. You can write any one data. So I have given a data with respect to water. There will be short drought and all the groundwater will be wiped off in the megacities by 2023. There is a Niti Aayog report. So you can see the Niti Aayog report. So அந்த மாதிரி வந்து you can write any problem faced by megacity in the introduction, and then you can write the problems in details. So what are all the problems of megacity? So problems in போட்டுட்டு can write like this: overpopulation. Overpopulationனால என்ன இஷ்யூவா இருக்கு? Overpopulationனால the resources are divided. Then there is no place. Housing issues இருக்கு. Housing congestion. Overpopulationனால என்ன ஆயிடுது? Housing space வந்து congested ஆயிடுது. எல்லாம் சின்ன சின்ன small dwellingsல large இருக்கு. So that is leading to the slum formation. Okay, solid and liquid waste managementல we are having issues because huge solid and liquid waste is created. அது எல்லாமே போயிட்டு நம்ம கூவம்ல போட்டுறோம். So urban rivers are getting polluted. So இதனால என்னது? Urban rivers are polluted. Then air pollution. Severe air pollution வந்து நாட்டில எங்க இருக்கும்னா சிட்டிஸ்ல தான் இருக்கும். Again வந்து they are having problem with respect to the water and electricity. There is huge demand for water and electricity. Public transport congestion. So there is huge need for public transport, buses, metro. இதோட need இருக்கு. அங்க congestion ஜாஸ்தியா இருக்கு. So it should be coming down. Huge traffic. It is a main problem. பெங்களூர்லலாம் வந்து நீங்க சில்க் போர்ட்ல இருந்து சிட்டிக்குள்ள பாதி உள்ள என்டர் ஆகிறதுக்குள்ளேயே வந்து 3 மணி நேரம் ஆயிடுமா. ஸோ ஹியூஜ் டிராஃபிக் இஸ் a very big problem. இந்த மாதிரி அர்பனைசேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லையே இல்லை. ஆனால் இங்கே they have asked elucidate. ஸோ எலுசிடேட்னு எழுதுறப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். ஓவர் பாப்புலேஷன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும்? டெல்லி இஸ் ஹேவிங் ஆல்மோஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் 12,000 crore. It is an example. Housing congestion. In Mumbai, there is a huge self-developed, largest slum of Asia is located in Mumbai. இந்தியாவில் தான் இருக்கு ஸ்லம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஏர் பொல்யூஷன், worst polluted city in வேர்ல்ட்லேயே வந்து டெல்லி தான் இந்தியாவில் இருக்கு. வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் வந்து டிராஃபிக் பெங்களூர் யூ கேன் ரைட். இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் ரைட் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன எழுதணும்?
First one, the introduction. In introduction, you have to write the definition for the megacity and write one data for the problem. Next, you have to write the problems. We have discussed the problems in detail. Next one, what is a need for? Other topic on the need for spatial development. So need for spatial development, yes, we need the planning. ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னா இம்ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லாதனால தான். ஸோ வி நீட் தி பிளான்ட் அர்பன் சிட்டிஸ். எஸ் வி நீட், அதுக்காக வி நீட் டு டிஜிடைஸ் தி லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஒன்லி தி லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் டிஜிடைஸ் அண்ட் தி சிட்டி இஸ் மேப்டு, தென் ஒன்லி தி பிளானிங் இஸ் பாசிபிள். Then increase in the revenue of local self-government. So local self-government you have to give power, அதாவது corporation. So all these megacities should be made into, so all the megacities should mandatorily have a corporation. So on the corporation it should be empowered with respect to finance and with respect to functionaries and with respect to the functions devoluted. இது எல்லாத்துலயுமே we have to empower them, only then they can manage it effectively. So revenue boost ஆகணும், then only we can do the planning. So இந்த மாதிரி we can give the points there and we can end the answer by telling that yes, local self-government and empowering the local corporation is the only way to manage the urbanization issue of the larger cities. So that is going to be the solution. In the மாதிரி எழுதி we can wind up the answer. So thank you guys, we have come to the end of the today's session. If you are having any doubts, you can ask me, I'll answer all your doubts. Yes, reducing rural to urban migration can also be done by providing the urban like amenities in the rural areas and by providing employment opportunity in rural areas. Yes, Sharmi, can we use duet model? Sure, of course, நீங்க duet model எழுதலாம். But in the question இங்க more, the question is focusing on the planning. So urban planning kind of thing தான் the question is focusing here. So you can so urban planning more focus கொடுங்க rather than writing the general development. Yes, duet model I have mentioned in one of the editorials also, you can go and see. Duet model எப்படி MG நரேகாவை urban area implement பண்ணலாம்ங்கற மாதிரி ஒரு scheme. So any other doubts or questions? So okay guys, since there are no doubts coming, let us wind up for the day. So thank you everyone. Do the regular revision and study. Go and vote today, it is very important. We'll meet tomorrow with another 10 questions. So thank you. If you are having further any doubts, you can post the doubts in the description comment section.